Shabash mtazamaji popote pale ulipo, natumai kwamba umekuwa na siku ya kufana, siku hii ya 18 ya mwezi Januari, vile vile siku ya 18 ya mwaka 2021, na natumai kwamba umekuwa na siku ya kufana kwenye mishe ya kutafuta riziki mtazamaji. Ndio kwanza tu tunagonga hodi kwenye Mwale wa Kirk mtazamaji, siku hii ambayo tumekuandalia mengi. Lakini mtazamaji, kabla hatujakwenda sana, hebu tuangalia yale ambayo tumevalia njuga siku hii ya leo kwenye jahazi zima hili la Mwale wa Kirk. I challenge DP Ruto alias Arab Mashamba, well known for his unbridled greed for both public and private land. Kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka amjibu William Ruto akimtaka tangaze asili ya mali yake. Wengi sana. What is the special interest Matungu? Matungu ni cosmopolitan, lakini ni boma ya wawanga. Maandalizi ya uchaguzi mdogo wa Matungu ya pamba moto, wagombea wakihakikiwa na IEBC. I once again affirm that I will lead from the front in heeding the call of His Excellency the President. Na Kananu Mwenda achukua hatamu za ugavana wa Nairobi kutoka kwa Spika Mtura. Chonde mtazamaji hadi tamati ya Mwale huu. Naitwa Vincent, Kerosi, na bila shaka upembeni katika upande wa lugha ya ishara ameketi kidete mtoto wa kike Jane Mwangi mtazamaji. Na ndo kwanza tu tunaanza Mwale wa Kirk na taarifa hii kwamba Kananu Mwenda sasa amechukua rasmi hatamu za ugavana wa kaunti ya Nairobi kutoka kwake Speaker Vincent Mtura. Alishikilia hatamu hizo japo kwa ukaimu. Kananu amesema kwamba jukumu lake kuu ni kushirikiana na mamlaka NMS kuwapa huduma bora wana Nairobi, huku akisisitiza kwamba yeye si mwanasiasa. If a vacancy occurs in the office of the county governor, the deputy governor shall assume office as the county governor for the remainder of the term of the county governor. Accordingly, I now therefore relinquish my acting as the governor of Nairobi City County and resume my duties as the Speaker of the Nairobi County Assembly and allow Her Excellency Madam Anne Mwendo Kananu to proceed and assume the office of the governor in a substantive manner. I take this opportunity to thank all those who supported me during this short period I have occupied the office of the governor of this great city. We have been able to ensure that the financial stalemate that existed was resolved and service delivery restored. I once again affirm that I will lead from the front in heeding the call of His Excellency the President to radically improve provision of services in the city. Ladies and gentlemen, my work is clearly cut out and will focus on building the visible achievements as seen in the last few months. This progress has given Nairobians hope that indeed we can reclaim our place as a clean, progressive and fun green city in the sun. I reiterate that I will remain driven by the vision and understanding of a whole government's approach to service delivery. In the light, starting today, in partnership with the Nairobi City County Assembly, we shall embark on a public engagement that will invite views on the state of service delivery in the city and how to further improve the same. We are alive to the needs of the people and the residents of our city, and such it's critical that the early successes seen over the last few months is replicated across the city in all sectors. Thank you. Naam, tumtakie kila la heri bibie Mheshimiwa Kananu anapoongoza kaunti ya Nairobi kwa muda wa miaka ama miezi 18 hivi ijayo katika kaunti hii ya Nairobi iliyo na wake. Aliyekuwa makamu wa rais na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amemkashifu naibu wa rais William Ruto kwa madai ya kumhusisha na unyakuzi wa ardhi katika kaunti ya Machakos. Katika cheche za maneno, Kalonzo akijitetea kuhusu madai hayo ameitaka idara ya DCI kuanzisha uchunguzi dhidi ya madai dhidi yake. Chris Sambu anaarifu kuhusu uhasama ambao umechipuka kati ya naibu wa rais William Ruto na kinara huyo wa Wiper Kalonzo Musyoka. Ile record uko naye ni moja peke yake. Eti mahali unaishi ilikuwa ni shamba ya serikali. Huna record ingine. Alafu unatuambia
ati slogan ya chama yako ati ni kazi kazi bila wizi. Nafikiri umechanganyikiwa my friend. Nafikiri slogan yako inataka kuwa wizi wizi bila kazi. Kwa sababu umekuweko miaka 40, hakuna kazi umefanya, na ile record iko naye peke yake ni mahali unaishi ni ardhi ya serikali na umeifanya ikawa ni ardhi yako. So wewe tuliza boli my friend, wachana na mimi. Ndio matamshi ya naibu wa rais William Ruto siku ya Ijumaa alipokuwa kaunti ya Baringo, ambayo imepepeta kuwaka kwa moto wa uhasama kati yake na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka. Naibu wa rais William Ruto akihusisha Kalonzo na unyakuzi wa ardhi katika eneo la Yatta, kaunti ya Machakos. Watu wandanai, Bwana asifiwe. Jumatatu ya leo Kalonzo akilazimika kujitokeza na kuweka bayana mbivu na mbichi. The wild claims hold no water. The allegations are a cheap and a desperate attempt at character assassination. I have endeavored to uphold the highest moral and ethical standards in all my public affairs. I'm today presenting myself for a thorough investigation by the Directorate of Criminal Investigation as well as the Ethics and Anti-Corruption Commission. I want the matter settled once and for all. Indeed, this is a time to separate the truth from lies and malicious propaganda. Katika msururu wa cheche za maneno, Kalonzo Musyoka amemkemea naibu wa rais William Ruto, huku uhasama baina yao ukijiweka wazi. DP Ruto should tell Kenyans the truth about who swindled Makindu Motors of millions of shillings, where a businessman lost over 300 million shillings due to shenanigans emanating from Arambi House Annex, his office. Can Harap Mashamba tell Kenyans how he acquired large tracts of land in Taita Taveta County? Indeed, he has made it a habit to hop across to Taita Taveta. What does DP Ruto know about the fake arms scandal, where one of his bodyguards, Sergeant Kipyegon Kene, was brutally murdered? Kulingana na Kalonzo Musyoka, matamshi ya naibu wa rais William Ruto yamesheheni udanganyifu, kwa ghadhabu kubwa akimtaka sasa naibu wa rais kujitokeza na kufanyiwa ukaguzi wa utajiri wake. Can DP Ruto explain what he knows about the loss of 4 billion shillings of public funds meant for the construction of Arol and Kimara dams? Why was he so defensive when news of the scandal broke out? What information did he want kept out of the public's eye concerning those collapsed projects? I challenge DP Ruto alias Harap Mashamba, well known for his unbridled greed for both public and private land, to offer himself for investigation. I therefore demand on behalf of all Kenyans that the DP subjects himself to a transparent lifestyle audit. Kipande cha shamba nachodaiwa kuhusika na unyakuzi Kalonzo Musyoka ni katika eneo la Yatta, kaunti ya Machakos. Kulingana na madai yaliyoibuliwa mwaka 2015 na gavana wa Machakos Alfred Mutua, ni kuwa kampuni ya Desral Limited inayomilikiwa na Kalonzo Musyoka iliandikisha cheti cha ardhi kwa shamba la umma. I urge Harap Mashamba to stop being hypocritical and to take responsibility for his misdeeds which stink to the high heavens. The land must go back to the rightful owners. And if anything, you know, we had Honorable Francis Nyenze saying that land should revert to poor Kamba farmers. I have quite some doubt in my mind that one of those poor Kamba farmers is Honorable Stephen Kalonzo Musyoka. I doubt that he is a poor Kamba farmer. That land belongs to the government for the benefit of the people. And land is continuing to be grabbed in Mavoko. We are trying to stop it, but there are so many cartels, some of them funded by very prominent people. Madai yaliyoibuliwa kuhusu unyakuzi wa ardhi dhidi ya Kalonzo Musyoka yameibua sasa uhasama kati yake na naibu wa rais William Ruto, matamshi ya leo yakiashiria bayana mchuano wa kisiasa baina ya viongozi hao wawili. Chris Sambo, Mwale wa Kirk.
Tukiachana na hayo ya kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka dhidi ya kiongozi wa mrengo wa Hustler Nation, naibu wa Rais William Ruto, tuende moja kwa moja hadi kule Matungu ambapo leo hii imekuwa siku ya wagombezi wa kiti cha ubunge katika uchaguzi mdogo wa Matungu kuwasilisha stakabadhi zao kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC. Baadhi ya wale waliofanya hivyo ni pamoja na Alex Lanya wa UDA pamoja naye Peter Nabulindo wa ANC. Huku tarehe ya uchaguzi huo mdogo ikijongea Machi 4 inapobisha hodi, sasa kazi ni kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kujiandaa na kuwapa nafasi wananchi wa Matungu kuamua. Mgombea wa kwanza kuhakikiwa na kupasishwa hii leo ni Alex Lanya wa UDA aliyeidhinishwa miongoni mwa wagombea wengine 22. Muda mfupi baadaye, Peter Nabulindo wa chama cha ANC aliwasilisha karatasi zake na kufaulu msasa wa IEBC ambao ulishuhudia wagombea wengine wakilazimika kurudi na kurekebisha stakabadhi zao kabla ya kurejea. Na mimi nawahakikishia kwamba niko tayari kwa campaign na niko tayari kwa kazi ya Matungu. Kwa hivyo watu wa Matungu wakinipa ruhusa wawe sure kwamba wako na mtu ambaye ako na confidence ya kufanya kazi. Vigogo wa siasa za jamii ya Mrembe wakiongozwa na kinara wa ANC Musalia Mudavadi na Moses Wetangula walichukua fursa hiyo kuchochea umoja wa jamii hiyo taifa linapokaribia uchaguzi mkuu mwakani. Na sisi tukishikana hivyo, we shall give you direction for 2022 where we shall have only one candidate for the presidency coming from this part of the world. As we prepare to go to other parts of the country, tunataka wananchi wetu mjue all politics are local. You must come from a strong family to form a strong community, to form a strong nation. And as we go to build a strong nation, it will be idle talk if we do not take care of our backyard and our primary constituency, that is the Mlembe nation. Na mtazamaji, serikali kupitia Wizara ya Elimu ilitoa amri kwa maafisa wa elimu kutembelea shule zote humu nchini ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wanasomea katika mazingira mazuri, haswa msimu huu wa virusi vya corona. Wengi wa maafisa hao wamesema kwa hali ni shwari katika nyingi ya shule humu nchini. Lakini je, mtazamaji, hivyo ndivyo hali ilivyo kweli? Mwanahabari wetu Aida Mzatsi anatujengea taswira kamili ya shule zilizoko katika kaunti ya West Pokot. Watu wanakuja na wanatoa masanduku na isi magodoro wanaimba. Wakati wa Jumapili ama jioni tunarudisha ndani alafu tunalala. Hivyo tu. Ndio hali halisi katika shule ya wavulana ya Safina, eneo bunge la Kapenguria, kaunti ya West Pokot. Wanafunzi hao wanalazimika kulala katika kanisa hili kwa kukosa bweni. Lokista Lonyang ni mwanafunzi katika shule hii. Anasimulia namna hali hii ni ngumu, ikizingatiwa wanalazimika kuhamisha magodoro na kusomea nje wakati waumini wa kanisa hili wanahitaji kuabudu. Kama ni dom, hapa ni dom, tunaleta kila kitu, tunalala hapa, tunatoa ingine. Wakati inanyesha, tunakaa tu hapa pamoja nao na maloka. Alafu tuko hapa tuna mashida mingi kabisa. Ni shule ya udongo yenye takriban wanafunzi 400 wakipitia changamoto sio tu mahali pa kulala, bali pia hali ya hewa panapo kibaridi kikali na uhaba wa walimu sio tu katika shule hii bali nyingi ya shule maeneo haya. Hapa tulianza kama class na ikuedo. Wakati wa mchana tunatoa magodoro alafu tupeleke nje, tunaleta maloka iko ndani, lakini hatujaanzia na loka. Tulikuwa tunakaa tu bench kama ni vitabu tunaweka chini ya bench. Alafu tunaendelea hivyo mpaka wakati hasa malogo ikafika. So hapa hasa kila kitu tu, huku ni baridi kila mahali. Samuel Moroto ambaye ni mbunge wa Kapenguria anahoji kuwa maafisa wa elimu wanazingatia tu shule kubwa za mjini na kupuuza shule kama Safina ambazo ziko maeneo ya mashinani. Iko town hata wajui na ni boarding, kwanza yote ni boarding schools. Na hapa kuna ile local boarding. Wasasi tunasema waje tusanyie watoto wetu hapa ndio wao kusoma. Na hata si hii pekee yake, kuna mahali pengine mwalimu ni mmoja.
Serikali kuu kupitia Wizara ya Elimu ilitoa amri ya kuhakikisha wanafunzi wanarejea shuleni baada ya likizo ndefu na vile kuamuru maafisa katika sekta hiyo kutembelea shule na kuhakikisha wanafunzi wanasomea katika mazingira nzuri ikizingatiwa janga la korona na makali ya virusi hivyo. Hata hivyo, Samuel Moroto anaipa serikali changamoto. Ratio ya education, unasikia walimu watatu kwa shule kubwa kama hii. BBI itasaidia nini sasa? Hatujaambiwa kwamba mimi sikatai BBI, kuna sehemu inasaidia. Lakini mbali ya mimi naona kwamba kuna kitu inasaidia. Watu kama wanaendelea kukufa. First things first. Kwa hiyo naomba wito kwa viongozi wetu, wacha tuweke mstari ya mbele vitu muhimu katika taifa letu. Mazingira ambapo shule hizi zinapatikana si nzuri, changamoto za walimu na hata kliniki za matibabu zikikosekana, ikizingatiwa ni mojawapo ya masuala muhimu yanayohitajika palipo na shule. Nikiripotia Mwale wa Kirk, jina langu ni Aida Munzati. Shukran sana Aida Munzati kwa taarifa hiyo kuhusiana na vile kanisa mchana usiku ni bweni, mtazamaji. Lakini wanafunzi hawa watabarikiwa, maanake wanasomea kwenye mazingira yenye Roho Mtakatifu. Tunakwenda kwenye mapumziko mafupi, mtazamaji, lakini tuarejea na taarifa nyingi tu kuhusiana na vile hali ilivyo, basi kuhusiana pia na masuala ya elimu, kuhusiana na ulipaji wa karo, vile wazazi walivyoumia. Mimi na mwenzangu Jane Mwangi tunakwenda mapumziko mafupi tu, lakini kwenye awamu ya pili tumesheheni mengi, mtazamaji, labda kwako kufanya kutulia hapo ulipo. Experience Christian television like never before. What are we called to do to transform the world, to make it more Christ-like, and ultimately to Christianize? We are Christian professionals placed by God in our different spheres. Kirk TV brings you news. Ulimwengu unabadilika kwa kasi na kila dakika ya siku kuna jambo unalopaswa kujua. Economic. Ni mmoja tu wa wanabiashara ambao tumezungumza nao, mtazamaji. Health. The egg from Kenyan chicken is very good and people know that. Be rest assured that health is wealth. Faith, as well as national issues programs to nourish your heart, mind and soul. We can bring the change that we desire in our country. We look into political and governance matters and current affairs matters with a third eye. We are called to multiply disciples. So there has to be disciple makers, and there has to be people that are willing to be those disciples. Kirk TV brings it all to you. God bless you. This Monday on Rays of Hope. It is said that desperate moments call for desperate measures. When our daughter fell sick, it was a bit difficult for our family because many times, those times that we could wake up at night, she has started wheezing, coughing, vomiting. Out of desperation, she had even gone to the famous Loliondo. If you can remember that story of Loliondo kwa babu. But even there, she did not receive any help. And the next thing was me asking a driver who is a neighbor there whether he could take me to Loliondo, whatever it cost. And yes, he took me to Loliondo. I have taken that cab.
Karibu tena mtazamaji katika awamu hii ya pili ya Mwale wa Kirk. Mtazamaji waweza kutoa mchango au maoni kuhusiana na taarifa zetu kupitia nambari yetu ya RF ambayo ni 22167 na vile vile kwenye mitandao yetu ya kijamii hasa kwenye mtandao wa Facebook ambao ni Kirk TV Kenya. Mtazamaji, kwenye awamu ya pili hii tumesheheni nini? Ni kwamba kilio cha karo kimekuwa kikubwa zaidi tangu kufunguliwa tena kwa shule. Hali ngumu ya uchumi ikiwalazimu wazazi wengi kuondoa watoto wao kwenye shule za kibinafsi na kuwapeleka katika zile za umma. Katika kaunti ya Uasin Gishu, wadi ya Langas, wanafunzi takriban 500 hivi wamefaidika kutoka kwa mradi wa msaada wa karo ulioendeshwa na mwakilishi wa wadi ya Langas ambaye ni Francis Moya. Wazazi pamoja na wanafunzi wamejitokeza kupata msaada wa fedha za karo. Shule nzima ya mgao wa fedha uliongozwa na mwakilishi wadi wa Langas Francis Moya alieleza kwamba kilio cha wazazi wengi baada ya kufunguliwa tena kwa shule imekuwa ni karo. Jambo ambalo nimeangalia ni kwa sababu ya makali ya corona. Mwaka huu nimeona wanafunzi wengi na wazazi wamekuja wakitafuta msaada wa basari. Na hii inaonyesha kwamba makali ya corona imeweza kuwapiga watu kiuchumi. Umati mkubwa ulijitokeza, kila mmoja akitumia kwamba atakuwa mwenye bahati na kupata msaada wa karo. Kutokana na idadi kubwa ya waliojitokeza na fedha kidogo, kipaumbele ilipewa wanafunzi wa shule ya upili pamoja na wale wa vyuo vikuu. Hata kabla ya kuwika kwa jogoo wa asubuhi, wanafunzi wa shule mbalimbali walikuwa wamewasili na imani mioyoni. Nilikuja hapa hivi 6 kutafuta hizi basari, but na hope tu nitapata hizi basari. Nasoma Mweruti Secondary. Waliobahatika na kupata msaada huo walijaliwa na furaha, mwanga ukiangazia ndoto zao na kuwapa matumaini ya siku njema za usoni. Nilikuwa nimebahatika kupata. Nasema asante, nimalizie nayo masomo. Licha ya zaidi ya watu 2000 waliojitokeza, fedha zilizotengwa zimewafaidi wanafunzi 500 pekee. Leo hii tunagawa milioni 3 ambayo itaweza kufaidi kama watoto 500 peke yake. Huku mwakilishi wadi wa Langas akiomba mashirika mengine kuingilia kati na kunyosha mkono wa msaada. Kwa hivyo ninaomba shirika zingine kama vile CDF basari, Presidential basari, na kama kuna uwezekano mwingine wowote, watoto wetu tukiwa Langas, ukiwa ni mji wa mabanda, informal settlement, tuna wanafunzi werevu, wanahitaji kusoma, lakini wazazi wao pengine hawana uwezo. Nikiripotia runinga ya Kirk, jina langu ni Faith Kaulu. Shukran sana bibi Faith Kaulu kwa taarifa hiyo. Na ni kwamba amri nyingi zilitolewa na serikali kuu ili kuhakikisha virusi vya corona vinadhibitiwa vilivyo. Lakini je, kwa nini wanasiasa wanaonekana kukiuka amri hizo ili hali Rais Uhuru Kenyatta bado ameshikilia ile ya curfew? Tazama taarifa hii naye Aida Munzatsi. To jointly enforce all COVID protocols. Kuepukana na mikutano ya hadhara, kupunguzwa kwa idadi ya watu katika sehemu za kuabudu na vile vile kwenye magari ya usafiri wa umma ni miongoni tu mwa masharti yaliyowekwa ili kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona. Tumeamua na tumesema tunasukuma mkokoteni. Huu hapa sio mkutano wa kisiasa wa kwanza wala wa mwisho kushuhudiwa humu nchini katika kipindi hiki cha corona. Hata wengi hasa wananchi wa kawaida wanapokatazwa kupanga mikutano sawia na hii. Je, mwanasiasa ni mkuu kuliko serikali kuu na zaidi makali ya corona? Au virusi vya corona vinasambazwa tu pale ambapo wananchi wa kawaida wamekusanyika bila mwanasiasa shupavu? Rais Uhuru Kenyatta ameweka bayana masharti ya kudhibiti msambao wa virusi vya corona. Inayoshutumiwa sana na wengi ni ile ya masaa ya curfew kuanzia saa 10 asubuhi hadi 4 usiku. Lakini ikiwa wanasiasa wengi wanakiuka amri kama za kutoandaa mikutano ya hadhara, swala kuu linalosalia miongoni mwa Wakenya wengi ni kwa nini rais angali anashikilia agizo la curfew. The nationwide curfew is extended up to the 3rd of January 2021. Miongoni mwa sehemu ambazo idadi kubwa ya watu haistahili ni sehemu za kuabudu, lakini mara si moja wanasiasa wameonekana wakipeleka na kuhubiri injili ya siasa makanisani bila kujali maisha ya mwananchi wa kawaida. Unampeleka level nyingine. Mfano ni kanisa hili. Umati umefurika, wakubwa kwa wadogo, vijana kwa wazee. Ilhali kuna amri ya umri fulani kutohudhuria maabadi.
na shughuli nzima inapoendeshwa si wote wamevalia barakoa. That the directions governing religious gatherings remain unchanged. Any indoor religious gathering, other than for the purpose of a wedding or a funeral, shall have no more than 1/3 of its normal seating capacity occupied at a given sitting. Kumekuwepo na utani kuwa swala la kafyu linaashiria virusi kusambazwa gizani. Bila shaka ni kasumba tu. Wanasiasa wanapoendeleza shughuli zao, mwananchi ni sharti afate amri za kafyu. Lakini iwapo wanasiasa wanakiuka masharti hayo yote, mbona lile la kafyu lazidi kushikiliwa? Nikiripotia Mwale wa Kirk, jina langu ni Aida Munzati. Swali kubwa hilo ambalo tutaliachia wanasiasa watupatie majibu. Magugu ya majini yamefanya maisha ya wakazi wa kijiji cha Sori wanaotegemea uvuvi kuwa magumu zaidi. Tangu kumea kwa magugu maji samaki basi wamekuwa nadra, wengi wakishindwa kujikimu kimaisha. Faith Kaulu na taarifa hiyo kwa kina. Moja baada ya nyingine, gugu maji zilichipuka kwenye ufuo wa mto Victoria, sehemu ya bahari Sori pasipo kualikwa. Wiki mbili baadaye, wavuvi wa eneo hilo wanatatizika, shughuli muhimu na za kawaida zikikatizwa. When this weed came from 31st of December last year, it has made us not to go freely in the lake, and docking is also another problem. Inakisiwa kwamba 80% ya wakazi wa kijiji cha Sori hutegemea maji haya, lakini tangu mapema mwaka huu maji haya hayawezi kutumika tena. Sasa hatuwezi tukateka maji, hatuwezi tukachukua maji tupeleke kwa nyumba. Hii maji ndio inatusaidia hapa Sori kwa kila kitu ambayo tunafanya. Sasa hizi maji tulikuwa tunanunua shilingi 10 kwa mtungi, sasa hivi tunanunua 20. 80% of them depend on this water directly because we don't have treated water. We have a few which cannot sustain the population. So most of us use this water directly, and it is the major one. Hii gugu maji ameleta sida. Wakati hii kitu imeingia upande hii, hata samaki yenyewe zimepotea. Watoto wa shule walikuwa wanachota maji hapa, maji pia ni mbaya, kuna harufu kali, hawezi chota. Na baadhi ya waliendelea kutumia maji haya kwa matumizi yao ya nyumbani licha ya magugu maji, walikimbizwa hospitalini baada ya kupata maumivu. Saa hii wengine walikuwa wamechota hii maji, wako hapa Kukeo, wako kwa kitandani juu ya hii maji. Kitega uchumi kikuu cha wakazi wa Sori kikiwa ni uvuvi, wengi sasa wameumia kifedha kwani tangu kumea kwa gugu maji samaki wamekuwa nadra. We are being affected especially economically because a lot of fish nets, there are a lot of fishermen who are working from this region, from this shore, but we are not able to fish because there is no true way through which we can suspend or extend our nets to the lake. Juhudi za wakazi wa Sori kujaribu kuondoa magugu maji yalikatizika pindi tu walipoanza baada ya kukumbana na wanyama hatari. In our attempt to do away with the plantation, that is when we tried to slash bit of it, we experienced a number of animals, most of which we do not know because they are hidden in the water, so we could only see big waves, animals submerged in the water. There is this snakes, python, all types of snakes, hippopotamus, also are here in this weeds. Wakazi hawa sasa wanairai serikali kuingilia kati na kutafuta suluhu ya kumaliza magugu maji kabla mambo hayajakuwa magumu zaidi. So we are requesting the government through the relevant ministries to come for themselves and see and find a way of how they can help the common mwananchi ambao wako hapa kufanya uvuvi. The national government plus the county government, please come to the ground and see what is going on at Nyamrongo. People are really suffering. Naomba serikali kama inatusikia itusaidie hapa kwa sababu hapa ndio penye tunakula, hapa ndio penye tunatoa pesa. Ni matumaini ya wakazi wa Sori wanaotegemea uvuvi kupata kipato chao cha kila siku ya kwamba jambo hili litatatuliwa na kuwa kale. Faith Kaulu, Mwale wa Kirk. Mtazamaji, hebu tuangazie yaliyoko katika ulingo wa spoti japo kwa kiduchu.
spoti tuangazie matokeo ya mechi mbalimbali katika ligi ambazo zimesakata wikendi hii, tukianza humu nyumbani ambapo wanabururi Tusker walichabanga K-Sharks ama ukipenda Kariobangi Sharks kwa mabao 4-2. Bandari wakaititiga Kakamega Homeboys mabao 4-3. Mathare United leo hii wameishinda Zoo Kericho mabao 2-0. FC Leopards wakawa wameinyuka KCB hiyo jana mabao 2-1, huko Gor Mahia mchana wa leo wakipiga Western Stima mabao 3-1. Katika ligi ya Serie A ni kwamba Inter Milan jana usiku wameilaza Juventus, mabingwa watetezi hao mabao 2-0. Napoli wakaititiga Fiorentina Jumamosi mabao 6-0. Sampdoria wakainyuka Udinese mabao 2-1. Lazio wakipiga Roma mabao 3 bila jibu, huko Atalanta na Genoa wakiumiza nyasi bila sababu yoyote. Tumalizie kule nchini Ujerumani ambapo Bundesliga Borussia Dortmund walitoka sare ya kufungana bao 1 dhidi ya Mainz 05, huku Wolfsburg wakiwa washindi wa mabao 2-0 dhidi ya RB Leipzig. VfB Stuttgart wakatoka sare ya mabao 2 dhidi ya Borussia Mönchengladbach, huku Bayern Munich wa mabingwa tetezi hawa kishinda Freiburg mabao 2-1, na hatimaye Schalke 04 wakakubali kipigo cha mabao 3 mikononi mwake Eintracht Frankfurt. Na mtazamaji, ndio funga kazi ya Mwale wa Kirk siku hii ya Jumatatu. Shukrani sana kwa nyote ambao umekuwa pamoja nasi mtazamaji, bila kumsahau mtoto wa kike Jeni Mwangi ambaye amecheza kiukweli katika upande wa lugha ya ishara. Ni kuache kwa msemo kwamba mshale ulovumwa porini haukupotea. Mtazamaji, tungane tena wakati mwingine, mara nyingine, usiku mwanana.